Okay, very nice, very nice. I welcome all of you. I'm Dr. Sundaram, India's number one married couples mentor. For the last 2 decades, I am 62 years young. Okay, and I have a mission of helping 1 million youth of the society, and you are all a part of it. Without you, I will not be able to do that. And I welcome Bhuvana, I welcome Vinod Babu, I welcome Vinay Korpati, okay, whatever it is. Lakshmi Jay Ganesh, Lalita Hariharan, welcome. Ramya Madam, welcome. And Boona, I'm not able to see anybody else beyond this because I am Neclaptech. That is the desktop version of this. So I would request you to kindly unmute yourself because the audio signals are very, very sensitive. So those who are talking in the panel, they can unmute whenever you want. You can use it. So we have certain limitations. We cannot mute everybody. If you mute, option is only everybody. Only one. Okay, thank you. Very nice to know about you. Let me start with this. The millionaire wife skills is basically it is not a wife skill, it is a relationship skill. We have put wife skill for a simple reason. There are two reasons for it. One is to give respect to the woman. Your mother can give anything. He can give a birth, or man cannot give a birth. Mother can give a birth to a concept, to a life. Any mother, I'm talking beyond the human species. Any species, a mother only can do that. That is the highest salutation we give to this title, and that is one. And second thing is, I am a student of Stephen Covey. Stephen Covey, in his book Seven Habits of Highly Effective Families, there what he has done is that when he did this sort of survey, why families are happily, he found out those couples, those women who are running the life, running the family successfully, because those women, among that he identified that those women who are financially independent, they are able to precisely like a clockwork manage the professional side of the personal. That is, they are able to manage the business and also their family, and they are getting more and more price. That is one of the reasons. That is the reason we told that every housewife should know first she could be financially independent. Then only she will have the freedom, financial freedom, and emotional freedom, and psychological freedom. I'm Dr. Sundaram. I retired from Bell BHEL. BHEL is one of the largest manufacturing power equipment organizations in the world. Around 1 lakh employees. I retired as general manager, training and development. And there I used to teach all those things. And there I used to recruit every year some engineers, 100 MBAs engineers. We used to train them. They were under me for a period of 1 year, because the culture of BHEL is every year there will be some sort of 5,000 executives at the top level as general manager. They're retiring, and the technology is so complex. So we require a person who has to do 30 years dedicated, devoted service to the company. Then only you can go to higher level. That is the reason whenever there every year there is a retirement, there is also a recruitment. So these people are 1 year, they are with me, and there I saw these youngsters, like any other school, from IIT Roorkee or from IIT Chennai or from wherever they come, they fall in love and they get married. And one of the couples, they're my students, they got married and got a kid, and suddenly the lady told me, साहब आपके आपके स्टूडेंट को आप काउंसलिंग नहीं करते हो क्या? मैं बोला काउंसलिंग इज नॉट टेकिंग योर एडवाइस ऑन वन साइडेड इंफॉर्मेशन. I want a data. आप उनके सामने आइए. You come along with him to my cabin, talk in front of him. Then only I will know to what extent the percentage is truth. Or not. It is not simply taking an advice. A lot of people do not know what actually is counseling. They say they advice is equal to counseling. Suggestion is equal to counseling. If talking is counseling and suggestion, then why we have a different word? So that is what we are trying to explore. There, what actually accept. I use a lot of my coaching techniques. I'm an ICF certified coach for my company. That, then the counseling, I did my MS counseling. Then I did my NLP, neuro linguistic programming. I was the first in India to propagate NLP, the first NLP book in India. I applied NLP with prisoners of Central Jail. It is not a jump into counseling. So this lady came to me and started telling me, so this guy is having a lot of extramarital affairs. Then I was asking him, ये कि भैया क्या हो रहा है? So I thought that that fellow calls me Guruji and all those things. Then I thought, okay, he may have, I can use that soft side. Suddenly his language tells, so what is wrong in it?
We are bound to enjoy. If she wants, let she also enjoy. I will supply partner to her. This was something an unaccepted surprise for all of us, for me and her. Then suddenly she told, "What the hell is talking, sir? ये क्या बात कर रहा है? You thinks me as a wife or thinks me as something else, and he is going to some partner to me." The lady pulled his collar, typed it how, वो डाल दिया. Then he smashed on my wooden table. He had a bruise on his forehead, and वो बेबी को मेरे सिर डाल दिया. And she told, "Sir, ये हद हो गई." So she went away. The fellow, he started running behind her, took the baby, and 3 days, nothing. I do not know what has happened. What has happened? I don't know. 3 years I'm trying to that. This guy is not available on phone. He's not available anywhere. He's not available in the quarters. Then I was really shocked to me. Then somewhere I was searching for him because that happened in my cabin. I'm morally responsible if something happens. And according to the school of psychology, this guy is a creative guy. Creative guy gets people that talk more than what they are actually. Creativity, they talk more than what it is. And she's a very sensitive girl. She talks less than what it is. That is where incompatibility is there. Okay, if this fellow says, I enjoyed with one girl, he'll project as if I enjoyed with 5 girls. I've been enjoying for 5 days. And the beauty of the part of this, irony is, this fellow comes and shares all the story with the girl. I went with this, he did that. That is where she gets irritated. Then I called this guy and I was telling him, NLP is a part of the curriculum we teach to our students. Then I told you are a creative guy. Ah, yes, sir. I know what are the qualities. I just made him revise all those things. Then he said, "Oh, yes, sir, yes, sir, yes, sir. If something happens to her, I'm not responsible." Where is your wife? He told, "No, sir. She goes like this. ऐसे करते हैं. Every time comes, goes, comes, and somewhere I don't know all those things. Within next 2 hours, you have to report to me with your wife. If you are not reporting it to me, I'm going to hand over you to the police case because morally it has happened in my cabin." This fellow went, and after the back end story, she went with her baby to her sister's house. Sister was not there. So some relatives of function is there. She also took a rat poison. So she wanted to consume the poison and kill herself. But luckily, 3 days got postponed because function was not there. She was standing. You can imagine in India there is something like government court is the last more maybe 30, 40 floors above. There's the water tank. There she was crying, and this guy went, and I told him all those things. He went, then hugging, then crying, and everything went on. And afterwards, she came back. And next 1 hour, after 1 hour, she called me and told, "Thank you very much, sir. What has happened? This is what has happened. This is what has happened. Oh, so thank you very much, sir. Had they come at least 1 hour late, he would have got me dead body." That is where that made me a very, very painful incident in my life here. Just because they do not know this is the personalities. People know about the introvert, extrovert personalities. Okay, but they do not know the basic personalities. Okay, NLP, quantum psychology. So these are the breakthrough psychology. That is one reason. Second reason is when I did my first counseling, I was asking, I'm telling, but 2 decades back. When I was doing a counseling and I did all those things, and I asked the mother how much she wants it. I told her 100 rupees. She told, "Sir, I will give only 10 rupees." She gave me only 10 rupees. Then I asked her why. "So what is that you have done, sir? What great counseling you have done? I have whatever I talk, you talk. I don't see any value addition." I was very much unhappy. I went to my professor and told, "This is what they are telling, sir. Why that I am not able to earn?" She told, "At least you are earning 10 rupees. I am not earning 10 rupees." Then I told, "Okay, madam, that is not the answer. It is not that you are earning something somewhere, something wrong with the education system." That is where I started modeling. I started seeing in the West, when I used to go to conference, I used to see people in the West charging three-figure dollars. Why? For one pays 1 lakh, one pays only 1 rupee, or 10 rupees, 100 rupees. Because the competency, the quality, every individual we get from the West is an university. We have to model them, not the educational model. If you do what majority are doing, you will be also majority. Majority every year, thousands of graduates are coming, psychological graduates. They are on the road. You will also be on the road. You're just like your guru, replicate. Then I started modeling many of the Western philosophers, Western psychologists. One is Mars Venus, John Gray. I was there 5 years. John Gray's Men Are From Mars and Women From Venus. Gottman Institute. He has one island for himself. We have to learn from the number one guy in the world to know what actually it is to become number one. If you want to be a university guy, then actually university is enough. That is where I wanted. That's how the last 2 years, we have 2 decades. I went with Robin Sharma. The many of the programs I have removed. I have revised the model. Now I have world-class mentoring model where I talk to my couple, I pick my couple,
and I give them an email in advance and ask them to give an email what do I expect from me. When they give mail, then only the other process starts. In fact, we have evolved from counseling, coaching to mentoring. Mentoring is a practical guidance. Okay, to give you a little idea, thank you for your patience, all of you who are listening to this. This is how I want you to set a direction so that we can share what actually is counseling from your experience. Though we'll go one by one. So, Bhuna, we can start this, and I welcome all of you once again. Revati, madam, yeah. Then, yeah, Revati is there. Mohan Krishnan is there. Yeah. Harisha madam is there. Welcome, student. Yeah, it is a learning program for everybody. In fact, I'm also learning from you. I'm also learning from you. Yeah. Bhuna, Vinod Babu, I heard that you are a coach. Do you have to unmute? Vinod, are you there? Okay. Vinod Babu? Yeah, you are audible, Bhuna, you are audible. Vinod Babuji, welcome, welcome. So, what is your. Uh, Thank you, Vinod. You are very right. That giving a clarity is the role of a counseling. Yeah, help them to pick a solution. That is very very clear. What you made it very clear. Yeah, we'll go for the next speaker. Then we'll come back to the next insightful question. Okay, thank you. Lakshmi, welcome. Okay, okay. Very nice. So what you told us, there is a need for counseling, and once in a while they require. Yeah, Lakshmi, what you told us correct. Everybody needs counseling. I always say that if you look at the TCG graph, life is like a curve, sinusoidal curve, or what you call the TCG curve. Sometimes you are up, sometimes you are down. When I was working for Bell, I was no doubt I was general manager. I was almost technically the head of the department. Certain times in HR, we go to a point where nobody will help you. And even the top man will not help you because he knows the risk if I take a decision. He knows the risk if I don't take a decision. He knows the what will happen if he supports my decision. What will happen if he doesn't support because he has got various stakeholders for him and the guys. At that time, yeah, you badly need a person
when you are about that, the top of the curve, at that time you get perturbed. At the same time, the bottom of the curve, you get perturbed. Oh my goodness, somebody is there to help me out. All my friends have become foes. All my so-called close friends have become enemies. That is the time where we badly need counseling. What he told us correct, and endorse that. There are different. That is, you are the person to identify the stage where it is required. Okay, right. Thank you, Lakshmi. We'll come back to the next question afterward. Next, now we'll go to the next person, Buna. வணக்கம் ரேவதியம்மா வெல்கம் சொல்லுங்க இங்கிலீஷில் பேசுங்க இல்லை ஹிந்தியில் பேசுங்க இல்லைன்னா லாஸ்ட் ஆப்ஷன் தமிழ் பிகாஸ் திஸ் இஸ் மோஸ்ட்லி அ நேஷனல் சேனல் வெல்கம் எது விச் எவர் இஸ் கம்ஃபர்டபுள் வெரி வெரி கம்ஃபர்டபுள் நோ ப்ராப்ளம் பரவாயில்ல பேசுங்க 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 ம், 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 ம். ம், ம். Right, good, good, very good, ma, very good, Arumai, Arumai. Thank you very much. What Revati was trying, now the English was later, then I will come back to you. What Revati was telling is that in every family there has been a counselor, there's a mother or a grandmother. I'm just putting my own little imagination to that. Every house there was a counselor, everybody giving a solution. Number one. And modern, there is a younger generation, uh, they do not have an experience, they are not able to pick up experience, they are picking more information from social media. That is the second point. And third thing, psychology should be introduced at the class, at the school itself. Thank you very much for this suggestion. But first of all, Revati madam, first of all, you have to understand our Vinod Babu was very clearly told giving solution, giving suggestion, giving an advice is not a counseling, it is an advice. Oh, it is like, even I would say it is like a giving an information. For example, you are standing on the corner of a street. Somebody is asking, how should I go to this particular lane? You take a right turn. That is, you are just given information. There is a difference between giving information, giving an advice, giving a suggestion, giving your opinion. So number one is the definition of counseling is
You clarify when the person comes. எப்போ வராரு உங்ககிட்டனா when he is stuck up, when he is confused. Is going YouTube live பாருங்க ஒரு chat போட்டுருக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா there's a picture where you can see in YouTube live, you can see that there are two persons sitting in that picture will show two persons sitting there. One person is having a lot of thread, is a confused jumbled thread, and another person is receiving that thread and he is converting it into, is swirling it around a single different point. Confusion to clarity. Vinod Babu Sulamad, if you are able to bring a confusion to clarity, number one, giving a suggestion. Most of the counselors, what they do, most of the counseling fails because they jump into giving an advice. "Okay, I did like this. Oh, na apdi pannen. No, I am also engineer. I am also an MBA." So we jump in a, your agenda is not their agenda. Number one. That is what I want you to understand. Suggestion is not counseling, advice is not counseling, guidance is not counseling, taking decision on behalf of counseling is not a counseling. You are spelling more harm by doing this. Another why counselors are not having respect. Why every year you get thousands of psychologists? Why it is not supported by psychiatrists? Why they are not supported by medical people? Because that is what we do. We jump in and give an advice and spoil further possibility of getting the client for you as well as for the doctor. Why we do not get support? ஓகேவா? தேங்க்யூம்மா. ஸோ நீங்கள் சொல்கிறது வாசனா அந்த காலத்தில் வந்து ரேவதி மேடம் நீங்கள் சொன்ன அந்த காலத்தில் வந்து அம்மா நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்ட் தான். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அம்மாவுக்கு வந்து அம்மாக்கோ அச்சிக்கோ பாட்டுக்கோ எங்கள் வேலை ஹெல்ப் ஃப்ரம் திருநெல்வேலி. எங்கள் சொந்த வீட்டில் போய் இருக்கும்போது உண்டு, எங்கள் பெரியப்பாவும் சித்தப்பாவும் உண்டு. We hail from a joint family in Tirunelveli, and we had, as Revati was telling, we had different rooms, and there was one room. There was one party was there. One grandma was there, and she used to keep only that Vetrapaku. She was just keeping on hitting that beetle nut. And all my uncle's father, my uncle's brother, they used to say, "No, I will go and tell that lady. I'll go and tell them." They used to go and narrate all those things cryingly. They used to narrate. They used to tell them. She was only going on hitting that. She was, I used to what actually why this lady doesn't have a power. The lady doesn't even talk. These people are going and telling that, and afterward they go off. I don't know whether they got a solution or not, but they were very young at that time. But the only thing, one curiosity for me was why people go to this old lady, number one, and when the lady doesn't talk, simply listening, go on doing, hitting that betel nut tray, and why people are going. That is what நீங்கள் ரேவதி அம்மா நீங்கள் சொல்ல வாஸ்தவம். அந்த காலத்தில் அந்த அம்மா நீங்கள் சொல்ல கேட்டீங்கன்னா அந்த அம்மாவுக்கு வந்து எல்லாமே தெரியும். பேரனை பற்றி தெரியும், பர்மோனை பற்றி தெரியும், மகனை பற்றி தெரியும். அதனால் she was in a better position to handle that model. நீங்கள் சொல்கிற model is useful for that generation, not for the Android generation. Android generation, they are more educated. Until unless you are more educated, they will not respect you. ஸோ நான் வந்து உட்காந்துருக்கேன், எனக்கு வந்து நீ விபூதி பூச்சிட்டு போ தினம்னா தே மே திங்க் யூ அஸ் a மியூசியம். தாத்தாக்கு என்ன தெரியும், அம்மாவுக்கு என்ன தெரியும், அப்பாவுக்கு என்ன தெரியும். இஸ் அம்மா இஸ் a மியூசியம், டாடி இஸ் an ATM. I know how to handle them because they are getting information from their friends. ரேவதி அம்மா சொல்கிற மாதிரி அந்த காலத்து ஆட்கள் மாதிரி இது இல்லை. ஏன்? பிகாஸ் தேவ் நோ ஒன்லி ஃபியூ திங்ஸ். தேங்க்யூ வெரி மச் ரேவதி ஃபார் ஷேரிங் திஸ் பர்டிகுலர் பாயிண்ட். வெல்கம். இங்கே இருங்க மேடம், வில் கோ ஃபார் செகண்ட் ரவுண்ட். ரம்யா மேடம், வெல்கம். What is counseling? Yes. You are right. What is counseling and why?
Thank you, madam. Very clearly, you are told that it is not. It's a safe panel for the person to come and share. It is not giving suggestion advice. And you have a very good concept. You talked on the why, and you talked about the why is counseling and why it is required. These are 2 points. We'll go to the second round afterwards. After so very other Kangabona, one more person will go for second round. Uh, okay, okay. Bona, either close பண்ணிருங்க because 9 to 10 only. So whoever has come, we will honor that. நீங்க either close பண்ணிருங்க. We'll go to that. Okay. Hand raise close பண்ணிருங்க. Yeah. So next, டாக்டர் சார் சொல்லுங்க. அழகேசன் சார் இருக்கீங்களா? சொல்லுங்கள். கவுன்சிலிங்னா என்ன உங்கள் வணக்கம் வணக்கம். இங்கே வந்து நம்ம வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போயிட்டுருக்கோம். முடிஞ்சுன்னா இங்கிலீஷில் பேசுங்க. பிகாஸ் ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் ஃபார் த நேஷனல் இன்டர்நேஷனல் ஆடியன்ஸ். மார்னிங் 9 o'clock, ஈவினிங் நைட் 9 o'clock is for the local Tamil speaking audience. And I'll be grateful if you can talk in English and focus only on what is counseling according to you. We'll go stage by stage. Okay. உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் உங்கள் அனுபவத்தில் கவுன்சிலிங்னா என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க? ஓகே, பரவாயில்ல, தமிழில் பேசுங்க, நான் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறேன். ஆனால் டாபிக்கு லைன் இஸ் வெரி சிம்பிள். ஒரு ஒரு 2 minutesல கவுன்சிலிங்னா என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள்? ஆமாம் 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 ஆமாம். ம் ம் போகலையா? ஓகே ஓகே ஓகே. அழகேஷன் சார், தேங்க்யூ. 2 பாயிண்ட் சொன்னீங்க. ஒன்று வந்து சொல்யூஷன், ஃபைண்டிங் சொல்யூஷன் பண்ணி கொடுப்பது. ரெண்டாவது வந்து அவங்களுக்கு வந்து தனியாக ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுப்பது. அதில் ரெண்டு வித்தியம்னா அதுதான் இந்த நம்ம வைவ கெப்ட் டைட்டில் வச்சதுக்கு காரணம் என்னென்னா, நிறைய பேர் கவுன்சிலிங்னா பேசுவதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. நம்பர் ஒன், மேடை பேச்சு பேசுகிறவனெல்லாம் அந்த காலத்தில் சொல்லுவாங்க, எவ்ரி பர்சன் ஹூஸ் ஹேவிங் எ வெரி குட் இங்கிலீஷ் ஹீ கேன் பிகம் எ சேல்ஸ்மேன். தட் இஸ் நாட் லைக் தட். Every person who talks good can become a teacher, not like that. Every counselor gives solution. No, in fact, exactly opposite. Counselor will not give solution. அதுக்கு தான் இது வச்சிருக்குது. அட்வைஸ் கொடுக்குறதோ இல்லை நம்ம முறைப்படி நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணுறதோ, நான் இப்படி பண்ணினேன், நானும் இன்ஜினியர் நீ இன்ஜினியர், நானும் எம்பிஏ நீ எம்பிஏ, நான் இப்படி தான் பண்ணுடா, இதெல்லாம். அதனால தான் கவுன்சிலிங் ஃபெயில் ஆக காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம சொல்யூஷன் கொடுக்கும், நம்ம சொல்யூஷனே கொடுக்க மாட்டோம். அதுக்கு தான் இந்த டைட்டிலே வச்சுருக்கோம். கவுன்சிலிங் இஸ் நாட் கிவிங் சஜஷன், கவுன்சிலிங் இஸ் நாட் கிவிங் அட்வைஸ். அதை நீங்கள் ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் அலகேஷன் சார். உங்களை மாதிரி சீனியர்ஸ்லாம் வந்து இந்த கான்செப்டை ப்ரொபகேட் பண்ணணும். நீங்கள் சொன்னால் 100 பேர் கேட்பாங்க. அது என்னன்னு நம்ம வில் கோ ஹெட் டு தட். கவுன்சிலிங் இஸ் நாட் கிவிங் அட்வைஸ். ஓகே, இப்போ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு ப்ராப்ளம் ஓட்டீங்க, நான் அட்வைஸ் கொடுத்தேன்னா அது உங்கள் ஃபேமிலிக்கு ஃபிட் ஆகும், உங்கள் சுச்சுவேஷன் ஃபிட் ஆகுமா ஃபிட் ஆகலன்னு கேரண்டி இல்லையே. இப்போ நான் ஒரு இன்ஜினியர், நான் 25 வயசு ஆகுது, எனக்கு அனுபவம் இருக்குது, நான் ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுறேன், டாக்டரை சொல்லுங்கள், நீங்கள் அனுபவத்தில் நீங்கள் சஜஷன் கொடுத்தா அது என்னுடைய அனுபவம் வேறு இல்லையா? அதனால தான் நிறைய உங்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க, லைக் நாட் ஒன்லி யூ, ஈவன் எவ்ரி பர்சன், ஆல் த சைக்காலஜிஸ்ட், ஈவன் சைக்காலஜிக்கல் ப்ரொஃபஸர்ஸ் who doesn't want to get updated. பழைய அம்மாவே அரைச்ச மாதிரி அரைச்சிக்கிட்டு கவுன்சிலிங்னா நான் 1/2 மணி நேரம் கவுன்சிலிங் பண்ணேன், 3 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் கவுன்சிலிங் பண்ணேன், என்ன பண்ண லெக்சர் கொடுத்துருக்கேன், அவன் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தான், அவனுக்கு ஆப்ஷன் எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்திருக்கான். அதனால தான் வந்து நிறையா கவுன்சிலர்ஸ்க்கு ரெஸ்பெக்ட் இல்லாமல் போகிறதுக்கு காரணம் தான், நிறையா டாக்டர் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க.
வை சைக்காலஜிஸ்ட் ஆர் ஜாப்லெஸ்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்காது. ஏன் கிடைக்காதுன்னா டாக்டர் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க, சைக்காட்ரிஸ்ட் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா இதுதான் டக்கு டக்கு டக்குன்னு அட்வைஸ் கொடுத்துறாங்க. he is not worried about anything. So that is where you have to understand counseling is not suggestion or advice. It is focusing on his agenda. Okay, we'll go one round. Now let us make it very very clear. What is not counseling in one word? Okay, Bona, will start with you. Counseling na எது இல்லை? For example, I will take counseling na advice இல்லை. It is not advice. Bona, நீங்க என்ன சொல்றீங்க? What is not counseling? ஒரு word. It is not a problem solving. Good, very good. Thank you, thank you. Revati madam, நீங்க என்ன சொல்றீங்க? What is not counseling? ரேவதி இருக்கீங்களா? ஓகே. ரம்யா மேடம், வாட் இஸ் நாட் கவுன்சிலிங்? இந்த டைரக்ஷன் சொல்லலாம் கூடாது, சஜஷன் இஸ் a better word. நாட் கிவிங் எப்படி பேர் ரெண்டு பேர் சேர்ந்தா டைரக்ஷன் கொடுக்குறோம். நாட் கிவிங் சஜஷன், நாட் கிவிங் அட்வைஸ். அலகேஷன் சார் இருக்கீங்களா? நாட் டிபேட். குட், ரைட், குட், வெரி குட். இப்போ ஐ திங்க் யூ ஆல் ஆஃப் யூ காட் அ கிளாரிட்டி. இப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ வில் டெல் யூ தென். நீங்கள் என்ன ஹூஸ் அஜெண்டா யூ ஆர் சால்விங்? போன whose agenda you are solving? Is a counselor's agenda or a counselor's agenda? Counseling student agenda. அவர் அஜெண்டா தான் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம், அவர் ப்ராப்ளம் தான் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம், நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலையே. புரியுதுங்களா? அதாவது கவுன்சிலீஸ் அஜெண்டா. ரேவதி மேடம் இருக்கீங்களா? வாட் இஸ் நாட் கவுன்சிலிங்? கவுன்சிலிங்னா என்ன இல்லைன்னு நான் சொன்னேன், அது என்ன வேர்டில் சொல்லுவீங்க? வாட் இஸ் நாட் கவுன்சிலிங்னா என்ன சொல்லுவீங்க? நிறைய பேர் என்ன சொல்லியிருக்கீங்கன்னா கவுன்சிலிங்னா அட்வைஸ் இல்லை, கவுன்சிலிங்னா லெக்சர் இல்லை, கவுன்சிலிங்னா டெசிஷன் எடுக்கிறது இல்லை, கவுன்சிலிங் இஸ் நாட் கிவிங் an advice to them, counseling is not motivating them. So what is not counseling உங்களை பொறுத்த வரைக்கும்? இல்லை இல்லை, நீங்கள் ஒன்றும் புரிஞ்சுக்கணும். நீங்கள் நம்ம கேட்குற கேள்வி என்ன கேட்டால் கவுன்சிலிங் எது இல்லை? அட்வைஸ் கொடுக்கறது கவுன்சிலிங் இல்லை. ஓகே ஓகே ஓகே, I'll come to afterwards. Okay, thank you. Ramya madam, whose agenda is that? Counseling agenda வா counselor agenda வா? கவுன்சிலி அஜெண்டா. ஆமாம், அதனால் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா கவுன்சிலர் அஜெண்டானா ரம்யா இஸ் மை ஸ்டூடெண்ட், ஷீ இஸ் கம்மிங் ஃபார் கவுன்சிலிங் and I am a counselor. She is also MBA, I am also MBA. So instead of taking her agenda, I just project myself into my இவங்க ரம்யா மேடம் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இப்போ தான் வந்திருக்காங்க, கவுன்சிலிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க, இந்த கஷ்டப்படுறாங்க, நான் எப்படி கஷ்டப்பட்டேன், நான் எப்படி சால்வ் பண்ணேன், அந்த மோடில் போய் ஐ எம் மேக்கிங் மை அஜெண்டா யுவர் அஜெண்டா அண்ட் ஐ கிவ் சஜஷன்ஸ். அதனால கவுன்சிலிங்கே ஃபெயிலியர். Counseling agenda is different. There is nothing like a counselor agenda. Counselor agenda is counseling agenda. Number one, that you have to understand one thing. Okay. Then we'll go to the next point is, what is the difference between counseling and coaching? One word. Ramya? There are two words. One is counseling and another is coaching. Okay. Okay, step by step process. It is not a defined path. Yes. Revati madam, coaching கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சார் அழகேசன் சார், சாரி இருக்கீங்களா? அழகேசன் சார் சொல்லுங்க. ரைட் ரைட், ரெண்டு பேரும் கரெக்டாக சொல்கிறீங்க. கோச்சிங் இஸ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ப்ராசஸ். ரைட். ரேவதி மேடம், கோச்சிங்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? என்னது? ஆ, ம்,
கம்ப்ளீட்டாக கொண்டு போகிறது கொஞ்சம். ஓகே ஓகே ஓகே. ரைட் ட்ரெயின் பண்ணது. புவனா, கிளியரு? புவனா இருக்கீங்களா? ஒன் செகண்ட், வில் கம் பேக் டு தட். புவனா இருக்கீங்களா? வாட் கோச்சிங்னா என்ன, கவுன்சிலிங் வாட் இஸ் கோச்சிங் நவ் we are discussing on that. Coach, coaching can also be one to one. Okay. Yeah, Ramya, you're about to tell something. Ah. Hmm. Okay, we'll come to that. Ramya, yes, tell me. Okay, customized. Right, right. So thank you, many of our friends. Welcome all of you. Mugil, Vannan, Valakkam, GP, Vanakkam. Prabhu always first. Swapna Hanuman, thank you. Jyoti Lakshmi, Mohan Rajan Paniyappan, Lokesh. You can give a message in the back channel to Bona or for me. We are undergoing Millionaire Wives Field. We meet every Saturday and Sunday morning 9 a.m. and Tuesday, Wednesday, Thursday 9 p.m. on a Tamil channel in the same clubhouse. My William Skills. You can follow that green symbol, or you can press that so that you become member, and anything which comes to Millionaire Skills will be notified to you. You can follow the speakers whomever you feel you can connect or you can vibrate. And here the option is very very simple. The story is very simple. We will not be sharing any knowledge. We are not giving any advice. We are only sharing our experience. Because experience nobody can question. அது wrong right உங்களுடைய experience. Your experience is always correct. We don't want criticize. Nobody is allowed to criticize anybody. Here we want you to kindly support us. Support us, because there is something called what we learn from the society. We have to give back to society. So here, once you share your story, once you share your experience, your lifetime story is a lifetime solution for somebody else who is there in the gallery. He may be silently coming. பயந்துக்கிட்டே வருவான். I will be scared to enter, but he may be entering because he finds somewhere, he gets a hope that once you go to this clubhouse, you may get someone. And suddenly one person gives a solution from his love, how she handled, how he handled. That is very happy. He will not go to therapy, he will not go to psychology, he will not go anywhere. He doesn't know where to go, whom to trust, who is good, who is bad. He doesn't know, but he gets a solution. That is the objective, is to share your experience to others. That is the reason we are having this thing, and I'm very very happy you all have participated. Still, I would request you to kindly give a backlink. Backlink is that where you see a helicopter, you can press that, and you can reach Bhuvana or me. And back end, you say if you're interested, you can come up. If you want to share something from your experience, you can come up. And this is a 9 to 10 channel. We're coming at the end of this channel. End of this program. There's a Millionaire Wife Skills. If you want counseling, or coaching, or mentoring, or you want to be a part of our mission, maybe as a student, as a teacher, as a well-wisher, you can go to our website, or you can book a Calendly. A link is there. Okay, and 1,000 YouTube videos are there in English, Hindi, Telugu, and Tamil. And our mission is to help 1 million young couples. They should be aware, because if I miss this, I see another 20 years it will take for India to come back to this level. Because I have observed so many schools of thinking. The last 2 decades, I have transformed the life of 50,000 young couples, and all the people here are people experts, whether Ramya or Dr. Allegation or ரேவதி, இவங்கெல்லாம் வந்து இட் இஸ் நாட் தட் தே டு நாட் ஹேவ் எனி அதர் ஒர்க். அவங்களுக்கெல்லாம் ஃபேமிலி இருக்குது, அவங்களுக்கெல்லாம் ஏர்னிங் இருக்குது. தே ஹவ் காட் தேர் ஓன் ஒகேஷன், தேர் ஓன் ப்ரொஃபஷன், தேர் ஓன் டைம் டு ஸ்பெண்ட். பூனா இஸ் எஜுகேஷனல் சைக்காலஜிஸ்ட். எல்லாருமே ஏன் வர்றாங்கன்னா, தட் 1 hour தே ஆர் கிவிங் ஃபார் சொசைட்டி. ஏன்னா இஃப் மை டீச்சர் வாஸ் செல்ஃபிஷ், இஃப் மை குரு வாஸ் செல்ஃபிஷ், ஐ வுட் நாட் கம் அப். அது மாதிரி தான் இங்கே வர சொல்கிறவங்க எல்லாத்தையும். We want all of you to come back. And yeah, we were telling at the point of what is different in counseling and coaching. Yes, coaching is a word which has evolved from the sports industry. Okay, whereas Ramya has told, or Dr. Allegation has told, Bhuvana has told, they are people, there's a very clear cut format is there, clear cut step by step process there, and you are taking them moving forward. So I would always tell Revati, Ramya, coaching is uh, taking the person from the present to the future. Many people doesn't know.
And counseling is bringing the person from the past to the present. A counseling client cannot be a coaching client. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நான் coaching கிளையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் அப்புறம் they get a bad name. Many of my counselors they call me, sir, why that fellow has given so much rating, because you have taken a wrong client. See, everybody is not counselable, everybody is not coachable. You have to qualify a client. If you go to practo.com is a website where all doctors are listed. If you go to Chennai and if you put my name, PT Sundaram, my name will pop up one or two. There you can see under me there are hundreds of clients who have given the feedback, who have taken treatment under me, who has taken advice from me. Okay, I should not use the word advice. Who have counseled under me. They have given the testimonials of, and I always tell my client, no homework, no counseling, no mentoring. I pre-qualify my client. I have a waiting list of NRA clients, mostly from 5 to 7 in the morning. I am busy. So that is how counseling can make a big difference. There is a bad need in the society. There is a bad need. Every second person is a mental healthy victim. Okay, that is how we need a lot of people. You can join me and my team as a counselor, as a coach, as a mentor, whatever the way you want. We are here to help the mission. And Boona, we can close this one. We were talking about what actually is. I will just summarize what is counseling. Counseling is giving clarity. Abasanamardi. Counseling is giving a clarity. One second. Shall I complete this one and we'll ask question, or you want me to question now? Okay. Counseling is giving clarity and choosing the right, making the client to choose his own decision. That is what he gave. Number one. Then Lakshmi talks about the needs of counseling. There are different stages where we need counseling. Actually, Hindu Dharma has classified people into four categories. One is called the when you are a child, then that is when you are student stage, Balyavastha. Then you got Grahastha when you become a household guy. Then Vanaprastha when you retire, and a day Sannyasa. These are four stages. Yes, these are the four stages where we require counseling. That is the stage where you have to take the help of somebody else. Okay, professional counseling is if you and help the counselor to take his own decision. அது ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் தான் பண்ணுங்க கிடையாது. ஈவன் a non-psychologist can follow principles. And the principle is very simple. It is one-to-one, number one. Number two is agenda of the counselor is taken. Number three is you help him to identify his plus and minus and ask that counselor to take the decision. Very, very important. You are not taking the decision. That's very, very important. Thank you. Thank you. And Revati madam was telling about as earlier days, as Revati madam was telling, every household there was a party, there was a grandma. It was almost a counseling clinic. There's a counseling clinic where all the great elders used to go, and she was only listening. She was only listening. That's a very good example. And she was also talking about how psychology should be introduced in the schools itself. First of all, one of the major reasons are always MBAs of life. If your mother university is wrong, 50% of life is gone. Boss university is wrong, 25% is gone. If the academic university is wrong, 100% is gone. அம்மாவுக்கே கவுன்சிலிங் தெரியல, அம்மாவுக்கே சொல்ல தெரியலனா லைஃபே போச்சுன்னு அர்த்தம். அம்மா இருக்கிற பையனுக்கும் அம்மா இல்லாத பையனுக்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும், இப்படி வளர்ந்துருப்பான்னு சொல்லிட்டு. தட் இஸ் ஒன். And way counseling is required. Counseling is required, allegations are told, to solve a problem. Whenever there is a pain, whenever they are stuck up, there is a good. And Ramya madam also told about a few points. I think it's jumbled up. She also told very clearly it is not giving advice. And we also went into a process of what is not counseling. Counseling is not giving advice. Counseling is not problem solving. Counseling is not taking decision on behalf of the client. Counseling is not rubbing your agenda on their agenda. Okay, that is where we went up. And thank you. One more person. Yeah. Solunga Revati, Bona madam. Solunga, who is the person? Another question. Priya, சொல்லுங்க. Were you there throughout the program? அது பாருங்க, it's on YouTube live. You will get all the answers there. Otherwise, I'll be repeating the whole process. Are you a psychologist? Are you a psychologist? Okay, then are you a housewife? Mother, married? Then definitely be useful to நீங்கள் யூடியூப் லைவ்ல போய் பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.
You can contact me at the back channel. We can you one to one கூட contact பண்ணுங்க, no problem. I'm not going to charge. Yeah. Welcome, welcome, welcome. Buna madam, we can close down, summarize பண்ணிட்டு நீங்க close பண்ணிடலாம். What will be the one learning for you? Buna, what is that? Priya, what is that one learning for you? இருக்கீங்களா? Hello, what is that one learning from this forum? Whatever, நீங்க எவ்வளவு நேரம் இருந்தீங்கன்னு தெரியாது. Yeah, thank you, thank you, thank you, very good. Buna madam, what is your one learning for you? Coaching. Okay, thank you very much. Ramya madam. Okay, very good. Revati madam, என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க? எனி ஒன் திங், நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் இருந்தீங்க எங்கள் கூட? ஓகே. ஓகே ஓகே ஓகே, குட் குட் குட். பட் இதுக்கு ஒரே ஒரு சொல்யூஷன், உங்களை மாதிரி ஆட்கள்லாம் கவுன்சிலிங் வரணும். உங்களை மாதிரி, ரம்யா மாதிரி, பிரியா மாதிரி ஆட்கள்லாம் கவுன்சிலிங் வரணும். ஏன்னா நீங்கள் எல்லாமே தாயினாலே ஒரு பெரிய சைக்காலஜிஸ்ட் ஆமாம். ஏன்னா கணவர் ஏமாற்ற முடியாது, பிள்ளைகள் ஏமாற்ற முடியாது. அவன் வேணாலும் நினச்சிக்கிடுவான், நான் வந்து எங்கள் அம்மாவை ஏமாற்றேன், பொண்டாட்டி ஏன் அக்காவை ஏமாற்றிட்டேன்னு அவன் நினச்சிக்கிடுவான். ஒரு பெரிய செலிப்ரேஷனை பண்ணலாம். ஆனால் ஒன்று வந்து ஒரு பெண்ணை வந்து யாராலையும் ஏமாற்ற முடியாது. ஏன்னா ஷி ஹஸ் கிவன் லைஃப் ஃபார் அ நியூ பேபி. ஷி நோஸ் ஹவு த பேபி மூவ்ஸ் எவ்ரி செகண்ட். அதனால் ஆல்வேஸ் அதனால தான் ஒய்ஃப் ஸ்கில்ஸ் போட்டதுக்கு காரணமே என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, all of you are inborn psychologists, qualified psychologists, but you are all inborn psychologists. It's a question of time for you to learn. அது மாதிரி ரேவதி மேடம் உங்களை மாதிரி ஆட்கள்லாம் நிறைய அதில் வரணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன். இது வெரி குட் பாயிண்ட். ஏன்னா ஜென்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோ தான் படித்தாலுமே தேர் ஸ்டில் வெரி ஃபியூ எக்ஸெப்ஷன்ஸ் ஆர் தேர். பட் மதர் யூஆர் ஆல்ரெடி சைக்காலஜி, யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் செல்ஃப் சைக்காலஜி. உங்களுக்கு சொல்ல தெரியாத உங்களுக்கு புரியும் எல்லாமே. அதனால தான் நான் வந்து ஷியா. தேங்க்யூ. எனிதிங் எல்ஸ் பிரியா யூ வாண்ட் டு ஷேர்? ஓகே. Buna, close பண்ணி. Anything else anybody want to share? We are closing down. Prabhu, thank you. Mogil, அது மில்லியனர் வைஃப் ஸ்கில்ஸ் இருக்குல்லம்மா, மில்லியனர் வைஃப் ஸ்கில்ஸ் இருக்கு இல்லையா, மேலே அந்த க்ரீன் ஹவுஸ் இருக்குது இல்லையா, அதை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இல்லை என்னுடைய இதை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், இல்லை பூனாவை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஒன்ஸ் யூ ப்ரெஸ் தட் யூ ஆர் பார்ட் ஆஃப் அவர் டீம். நாங்கள் எங்கெல்லாம் பேசுவோமோ உங்களுக்கு தெரியும். புரியுதா? And if you are interested in booking a one-to-one with me or Bona is an educational psychologist, children area நான் தொட மாட்டேன், அவங்க தான் அதில் எக்ஸ்பர்ட். I am not into parenting, I am only into marriage counselling. and அதுதான் என்னுடைய ஃபீல்டு. நான் யாருமே வரல 20 years. அதனால I love that and I am producing results. Most of my clients are IT clients and most of my clients are all Zoom. So அதனால தான் you can join in whatever the fashion you want. Okay. We can talk about it. Right. So I thank everybody. Nirmala madam, Rajesh Nadar, Padma, Soshiyo, Ramurthy sir, welcome. You are welcome for the Tamil channel tomorrow 9 p.m. In the evening, and Saturday Sunday we will be having English and Hindi channel, and all are welcome. And Bona madam, close பண்ணலாமா? Anything else you want to share? Welcome. இல்லை அது ஆக்சுவலி ஒரிஜின் நான் சொல்கிறது ஐ அக்ரி வித் யூ. ஐ எம் நாட் டினிங் தட் ஐ கேனாட் ஓவர் ஓவர் திங்க் தஸ். என்ன கரெக்டாக நான் ஒன்று மாடல், அந்த மாடல் நீங்கள் சொல்கிறது உண்மை தான். ஆனால் இதில் என்ன மாடல் கேட்டால் இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு அக்செப்டபிள் மாடல் கிடையாது. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நீ பாட்டிகிட்ட போய் சொல்லுன்னு கேட்டிங்கன்னா, பாட்டி கதை சொல்லுவா எனக்கு தெரியும். ஆனால் நீங்கள் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது கூட லாங்குவேஜ் நியூரோ லிங்குவிஸ்டிக் ப்ரோக்ராம் டாக்ஸ் about the language psychology.
இப்போ புவனா இது சைக்காலஜிஸ்ட்னா ஆமாம் எத்தனையோ சைக்காலஜி புவனாவும் சைக்காலஜி. இப்போ நீங்கள் ஏன் எஜுகேஷ்னல் சைக்காலஜிஸ்ட் சொல்கிறீங்க? Because I educate the kids, children's education. The what you tell, that image should also have certain respect for getting accepted by the client. That's where the marketing technique comes. மார்க்கெட்டிங் சைக்காலஜி என்ன சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போது நீங்கள் வந்து கிராண்ட்மா இது அதுதான் நாங்கள் பண்ணுறோம். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், அவங்க அந்த காலத்தில் கிராண்ட்மா இருந்தாங்க, அம்மா இருந்தாங்க, அப்பா இருந்தாங்க, ஆச்சி இருந்தாங்க, தாத்தி இருந்தாங்க, சித்தி இருந்தாங்க. இப்போ அதுதானே நாங்கள் பண்ணுறோம். ஆனால் பக்கத்தில் இல்லையே இப்போது. போய் சென்னையில் பிறந்தவன் மாஸ்கோவில் வேலை பார்க்குறான், டெல்லியில் பிறந்தவன் அலாஸ்காவில் வேலை பார்க்குறான். நோ தே ஆர் அவே ஃப்ரம் their children, away from their family, away from their culture. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பாட்டி கதைன்னா ஆமாம் பாட்டி கதை கேட்டால் எனக்கு தெரியாது அப்படிம்பாங்க. ஸோ அதனால் நம்ம சொல்கிற வேர்டு, the marketing psychology tells the language you use makes a difference. What is the purpose of language? Language is for communication. If you tell counseling is a one-to-one help whenever you are stuck up, அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு திங்கிங் வேறு மாதிரி இருக்கும். கிராண்ட்மா ஸ்டோரின்னு சொல்லும்போது ஐ அக்ரி, அல்டிமேட்லி ஐ எம் ஏ கிராண்ட்மா. கிராண்ட்மா இருந்தால் எனக்கெல்லாம் வேல்யூ இருக்காது, உங்களுக்கெல்லாம் வேல்யூ இருக்காது, புரியுதுங்களா? பட் ஒன்லி திங் இஸ் we have to identify a new word which will conjure a respect for them. And all the counseling words. அது கவுன்சிலிங் அப்புறம் கோச்சிங் வந்தது. இப்போ ஒய் கவுன்சிலிங் வேறு, கோச்சிங் வேறு, மென்டரிங் வேறு. இன்ஃபேக்ட் பெல் கம்பெனி இஸ் ஸ்பெண்டிங் the lakhs of rupees as a budget. Some 70 lakhs they spend on only mentoring. So that is my request is kindly change your terminology so that it suits the next generation. Because தெரிஞ்சவங்க எப்படி வருவாங்க அவங்க. So that is my humble request. It is not a sort of from my experience I want to share that. Thank you, Bhuvana. Bhuvana க்ளோஸ் பண்ணலாமா? மேடம் இருக்கீங்க? Yeah. You agree with me, you differ with me, I am still open for learning from you. அதுனா என்னுடைய thinking is like that. Yeah, yeah. Yes, yes. Yeah, new version of grandma is a counselor. Yeah, mama. So, we'll meet next week, and thank you all of you. Uh, and you can follow the speakers whomor you like. You can follow Million Wife Skills and the greenhouse இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணால் you automatically become a member. You can contact us a back end book in case you want any sort of a counseling. You can book our Calendly link. Okay, you can reach us anywhere, and I want you to join our mission is to help 1 million young couples that they cannot do alone. I want all of your support. We want some more people. Kindly share with a lot of your friends. மூணா க்ளோஸ் பண்ணிடுவா? கவுண்டிங் கொடுத்துறீங்களா? நீங்கள் கொடுக்குறீங்களா கவுண்டிங்? கவுண்ட் டவுன். Five, four, three, two, 1, 0. Thank you. Um, we had a very wonderful session today with Bhuvana madam and a lot of participants, around 11 participants. They were there. They were sharing what is counseling, why counseling, and what is not counseling. In fact, the best way of learning is what is not counseling. That is where, and I am Dr. Sundar. I am specializing in marriage counseling, India's #1 leading married couples mentor. The last 2 decades, you can go at the back end, you can see my profile. There are 2 national magazines. They made an annual cover story of this year's contribution, my 20 years contribution, and you can go through that. If you want us to reach, you can always reach us. A lot of abundant material is there, references there in my YouTube videos, 1,000 YouTube videos, and social media I'm available. I want you to enjoy this weekend, and we'll see tomorrow, next week tomorrow, Monday, Tuesday, Wednesday. You're welcome.
to our Tamil channel is the 9 p.m. and English and Hindi channel is on Saturday, Sunday 9 a.m. I welcome you to join and strengthen these millionaire wife skills. Our mission is to share our experience, make your experience a learning a tool for the person who needs it. Thank you very much. Thanks a lot. तेरे मेरे मिलन की ये रहना ओ तेरे मेरे मिलन की ये रहना नया कोई गुल खिलाएगी नया कोई गुल खिलाएगी तभी तो चंचल है तेरे नैना देखो ना देखो ना तेरे मेरे मिलन उमा 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 बैठ जाइए खामोश मैंने एक भूल की सुबीर कुमार को अकेले गाने का न्योता दे सुबीर कुमार का ये गीत सिर्फ सुबीर कुमार का नहीं बल्कि सुबीर कुमार और उनकी पत्नी दोनों का एक सपना था हमें खुशी है कि उमा देवी यहाँ मौजूद है मैं उनसे विनती करता हूँ कि वो अपने पति के पास आकर खड़ी हो जाएं और गाएं तूने चिट्ठी में लिखा था ना उमा कि सुबीर को फिर से गाना पड़ेगा क्या वो शुभ दिन तू नहीं देखना चाहती हाँ बेटी तुझे गाना ही पड़ेगा मैं तेरे पिता समान हूँ मेरा आदेश है चल चल उठ 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 तेरे मेरे मिलन की ये रहना ओ तेरे मेरे मिलन की ये रहना नया कोई गुल खिलाएगी नया कोई गुल खिलाएगी तभी तो चंचल है तेरे नैना देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना I have a question to the audience. What actually happened in the situation? There's a scene where Amitabh Bachchan, Jaya Badri, it's a scene from Abhiman, a song where with the mentor, the well-wisher of the whole family, there is Asrani is one friend of Amitabh Bachchan, and there is David G, a senior person with 60 plus, and he's way trying to. The lady who was crying is Jaya Badri, the heroine, where she is stuck up emotionally. And all these people, where they're giving advice, where they're giving suggestion, where they're giving counseling. I want you to please write down below. You may be on a YouTube, this is on YouTube live. If you're on some other forum, Facebook or wherever it is,
You can just back channel me what they were doing. Were they doing counseling, or were they doing coaching? Were they doing what actually it is? I want you to understand what actually is counseling. Okay, so that will make it very clear for you to understand what actually it is. Okay, so here I end my um, group, and I welcome you once again for meeting tomorrow 9:30 night in Tamil. Okay, I'm Dr. Sundaram, India's #1 married couples mentor. Thank you, thanks a lot. See you tomorrow.